Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Bayu atas waktunya. Eh, dan untuk pada pagi hari ini saya di, diamanahkan oleh Bu Lutfia Ratnasari untuk menggantikannya sebagai moderator pada presentasi PBL dikarenakan beliau lagi ada pelatihan sertifikasi kompetensi SIG dan beliau ditugaskan sebagai instruktur. Jadi untuk presentasi PBL hari ini dipimpin oleh saya sebagai moderator. Untuk kelompok 9 dan 10 dengan judul PBL Inventarisasi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Wilayah Pesisir Kota Batam. Jadi nanti masing-masing kelompok akan diberikan waktu presentasi 7 sampai 10 menit dengan memanfaatkan waktu. Waktunya tolong diperhatikan. eh, Jangan sampai eh, terlalu berlebihan presentasinya. Selanjutnya masuk ke sesi reviewer di yang nanti akan direview sama Pak Bayu dan Pak Aji. Untuk mengefisiensikan waktu, saya persilahkan kepada kelompok 9 untuk mempresentasikan hasil PBL-nya. Kepada kelompok 9 dengan ini dipersilahkan. Boleh silahkan kelompok 9 udah bisa di-share slide-nya. Sebentar ya Bu, lagi ini proses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Kartu. We want to present our PBL report intelligent inventory of land use and intelligent in the coastal area of Batam City. Next. This is our main pro and client, Insinyur Lutfia Ratnasari SSI MT and Insinyur Faroki Dinara Sandi STMN. This is our member of group 9. The next slide present or by Ica. Okay, abstract. Our project focus on identification and describing land use in the coastal area of Tanjung Uma, Batam. We ask secondary data, search, RBI maps, DEMNAS, and satellite imagery, along with drone survey data processing using ArcGIS and ArcGIS Pro. The results show various land use, including housing, finishing, and report area, and open space that support the coastal ecosystem. This study aims to help local government in the sustainable coastal and planning and management. Next.
part of a project that describes another course. English project presentation in English. Remote sensing, acquisition, image correlation, and classification of satellite imagery. Geographic information system, spatial analysis, overlay buffering, area calculation to convert land cover map into land use map and analysis map. Spatial data, determination of datum coordinate system. Okay, next. Methodology. Data collected. Spatial data is collected from various sources, including Sentinel-2 imagery, Google Earth, and RBI maps. Land use classification. Land use and utilization were analyzed and categorized through visual interpretation of satellite data and topographic map. Data processing. Process interpreted imagery and file data using GIS software to produce thematic map of land use and utilization in Tanjung Uma village. Next. Equipment use. First, we have drone for text aerial photos of coastal areas. And 2, controller for control the drone during photography. 3, tripod for support stability GPS. And GPS geodetic for determine the takeoff position in aerial photography area with accurate coordinate. Next, we have software. We use the ArcGIS and ArcGIS Metaset. ArcGIS we use for the create parameter maps, and ArcGIS Metaset measure process aerial photos into orthophoto maps. Next. Division of task and member contribution. Nabil Aditya Pratama, creating and use map and work area maps. Aisyah Aprilia, creating of topography map. Fikri Arsyad, creating and land cover map. Ebelia Fadila Sudrajat, creating a PPT or for a PBL report. Zidan Syafalahidu, creating a map of Lubuk Baja Resort. Sivi Zalistia Zahra Firdaus, creating a PPT for a PBL report. Satswana, creating a PBL report. Putri Amanda Gultam, creating a PBL for a PBL report. Next. Output of the project. Land use map. Solar land covers and forest, settlement, water. Topography map. Shows the type of the earth surface, contour and elevation. Orthophoto and dam map. Orthophoto correct aerial photo, dam elevation information. Final project report. Summarize the final project result and analysis. Presentation class. Media for conveying project result. Journal. Scientific document for publishing research result. PBL poster. Session of project summary in visual form. PBL video. Documentation of PBL activities result in video format. Draft intellectual property rights. Agreement for intellectual property rights protection. Minutes of PBL handover.
administrative evidence of the handover of PBL results. Next, Project implementation history week 1 to 7. This slide presents the project progress from week 1 to 7, comparing the stage from planning to design, along with the output and achievement rate. This data ensures the project target and achievement according to schedule. Next. This is a map of the work area in Tanjung Uma. This is a map of the work area in Tanjung Uma. 2000, the purpose in to identity to area that will be the work area for aerial photography, which is called the area of interest or AOI. Next. This is the Lubuk Baja Research Area map. The map was created by combining Sentinel-2 imagery, Google Earth, and RBA maps in ArcGIS Pro. The research area in Lubuk Baja was digitized with the red line. Then layout was created with a scale, legend, and north direction. Next. 20 sih. Terus lah. This is a map of land use in Lubuk Baja Udah mulai naik district. dia. This is a map of land use in Lubuk Baja district and a scale of 150,000. The purpose in the determine land use in Lubuk Baja. The data used set in the shape-file of Batam City from the Inagri Portal website. Here I created a land cover map using Sentinel-2 imagery, class 2A, with the supervised classification method. I obtained this data from Google Earth Engine using a script from Gemini. Okay, next slide, please. Okay, this slide showing the topography maps of Lubuk Baja district. The map was created a scale of 1 to 50,000 using DEMNAS data. From the color variation, we can see that area different elevation levels. The green area represent the lowlands, while the yellow-red lines and indicate higher elevation. This topographic information help using understand the terrain condition and support future spatial analysis of our study. Next. problem and solution. Problem. The drone is unable to operate due to adverse weather conditions. Policy. Safe and clear weather use protection reserve time for measurement. Problem. Internet connection is unstable when downloading map data or image. Solution. Download data in all locations with a stranger network or use a hotspot. Next.
This project successfully collected and processed spatial data using satellite imagery to produce accurate land use and land cover maps for Tanjung Uma Village, Lubuk Baja. The data support better and sustainable coastal area management and planning. Despite technical challenges such as bad weather during drone survey, the final result provide an important foundation for effective monitoring and management of land in Batam coastal region. Okay, thank you. That all from our team. We welcome any question from Mr. Mrs. regarding our project progress. Oke, baik. Terima kasih kepada kelompok 9 telah mempresentasikan PBL-nya. Untuk selanjutnya sesi tanya jawab oleh reviewer, oleh Bapak Satria Bayu. Dengan hormat dipersilahkan Pak. Baik, terima kasih Bu. Izin menggunakan bahasa Inggris. Thank you for the opportunity. I will switch to English. Oke, sebelum ke sana, jadi kalau untuk saya karena secara review kemungkinan saya nggak akan terlalu teknis, jadi saya akan menyoroti soal penyajiannya. So mostly because number one we have limited time. I'll just focus on the presentation part. Mr. Aji will help me on the technical parts, or maybe Miss Isra will also help me on more technical matters. Okay, so let's say number one. Okay, that's the first thing. Itu yang pertama. Kemudian nomor dua saya mau sampaikan. Siapa yang harus jawab? Intinya silahkan disesuaikan, tapi intinya adalah karena ini sifatnya ujian ya berarti yang menjawab ya yang akan mendapat nilai gitu. So this is a test, this is an examination. So I will not ask exactly who should answer my question, but anyone can answer. The point will be the score will be awarded for those who is able to answer in English. Yang kedua, nanti saya nggak akan tunjuk siapa yang mau menjawab atau harus menjawab, tapi intinya semuanya bisa menjawab dengan konsekuensi, ya berarti yang bisa menjawab dapat nilai. Kemudian yang ketiga, apakah harus dalam bahasa Inggris? Final thing, should I use English exclusively? The answer is no, but answering that in English will improve your score. Jadi yang ketiga, apakah saya harus jawab dalam bahasa Inggris sepenuhnya gitu? Enggak, tapi kalau Anda bisa, berarti nilainya lebih gitu aja. Okay, so let's start with the first question. Okay, exactly how long anyone here prepare the presentation? Or do you even have a specific time, an exclusive time, a spare time to work only on the presentation? Okay, I repeat the question. How long do you prepare for the presentation? Okay, counting 10 seconds. No answer means I move on to the next question. And no answer means that, the group receives low scores. Okay, one more repetition. How long did you prepare this presentation? Izin Pak, Sure. saya izin buat jawab pakai bahasa Indonesia ya Pak. Untuk persiapan kami, untuk presentasi ini, kami baru persiapan 3 hari Pak. Okay. I think that you get 3 days. Number two,
who is actually preparing for the presentation? Are there some members who is more engaged in the preparation? So okay, so let's say who is answering? So for example, Aisyah, is everyone involved in the preparation? Or yeah, maybe it doesn't have to be Aisyah, but since Aisyah responded first, is anyone involved? Or do you assign certain members to focus on the presentation? Izin Pak, untuk yang kontribusinya semuanya sangat. Okay, so number 3 then, if I have to be honest, presentation can make or break your results. Karena ini teknis, mungkin saya masuk aja ya. Jadi gini, nanti kan kalian sidang TA. Apakah presentasi itu nggak penting? Sangat penting. Anggap aja gini, kalau nggak percaya tanya ke Bu Nur ya, ke Bu Isra. Jadi apakah Anda bisa gagal sidang TA dengan laporannya bagus, tapi presentasi yang jelek? Iya gitu. So the point here is presentation matters, even on the highest level. Let's say your highest level will be for you to graduate. You can fail your defense, let's say quote unquote, only by failing the thesis defense, even if you can convince us that your report is valid. Jadi Anda bikin laporan itu bagus, tapi kalau Anda nggak bisa presentasi, itu juga bisa sidang TA Anda ngulang gitu. So what's the point here? Number one, exactly this semester you have bahasa Inggris for presentation, bahasa Inggris untuk umum. Anda ada bahasa Inggris untuk umum, saya yakin itu udah diajari untuk presentasi, atau mungkin nanti akan diajari. Tapi minimal, kalaupun itu nggak diajari gitu, so let's say at least you graduate from high school. Anda kan lulus dari SMA kan? Masa iya gitu, baca judul aja nggak sesuai gitu, Inventory of Land Use and Utilization in the Coastal Area of Batam City. Kind of hard to explain that one by one. Susah untuk ngejelasin satu-satu gitu, karena kami asumsikan kalian lulus dari SMA, kalian tahu gimana cara untuk minimal gitu mengucapkan secara benar gitu. Apa sih gitu, gimana caranya coastal area dan lain sebagainya gitu. Karena satu, kalian baca, saya langsung tembak aja, you literally read the entire script, number one, and number two, you read that wrong, and it's kind of let's say off-putting to actually listens to that kind of presentation. Mungkin untuk manajer mohon maaf, saya agak itu. So my point here is, if you only prepare this for 3 days, it means that number one, it is not enough. Nomor satu, berarti nggak cukup. Nomor dua, saya nggak yakin juga semuanya latihan gitu. So preparation involves 2 things. Number one, preparing for the material. Number two, practicing for the actual presentation. Nggak cukup Anda bikin slide, Anda juga harus latihan gitu. Satu, ngebaca itu artinya Anda menunjukkan bahwa Anda nggak paham. Dua, kalau Anda ngomongnya dalam bahasa Inggris juga di level pronunciation aja luput gitu, ya kami udah gitu, selesai gitu. So I will not talk much. You do know what happens here. Number 3, even if let's say you cannot really get the material from bahasa Inggris umum, there are so many tools. Duolingo is free. We have other learning tools. You graduate from high school, Anda lulusan SMA, Duolingo itu gratis. Ada banyak tes TOEFL gratisan yang bisa Anda pakai gitu. Nggak ada alasan Anda nggak bisa bahasa Inggris di 2025 gitu. So final thought. Oke, terakhir pertanyaan saya. So why is there any other concern on why the slide mostly consists of text, even if it's atau gini aja sih, atau nomor 3 gini, dari 3 hari tadi Anda sempat latihan satu kelompok atau enggak? Sorry, moving to English. For those 2-3 days, is there any special session that you actually devote to practice the presentation? Or you just 3 days making slides, then that's all, forget that? Which one?
izin menjawab, Pak. Sure. Untuk 3 hari ini kami nggak ada persiapan untuk latihan membaca PPT, Pak. Okay, so yeah, that solved the problem. So, well, to close the session, well, at least now you acknowledge the severity of the problem. So it means that before the presentation, you will need to rehearse. Jadi, namanya presentasi, kami aja dosen ya, ketika masuk kelas, itu baca dulu materi gitu. Karena ya jujur saya nggak hafal semuanya. Bahkan untuk sesi 2 sesi itu aja. So even we teachers need to first brush up our materials before we enter the class. So that also applies to you before you do the actual presentation. At least you make some kind of rehearsal here about how your friends talk, how you do talk. Will this work? Something like that, etc. So I'm afraid even if, well, at least you give us some insight on what happens. Jadi minimal sekarang sudah tahu gimana. Sesimpel itu aja. Cek pronunciation, latihan secara kelompok, baru kalian tampil di depan kami gitu. So those are the two things. So yeah, basically that will be all. I will not let's say drag the meeting along because well we have limited time. So switching to bahasa Indonesia, balik ke bahasa Indonesia. Terima kasih, mungkin itu aja Bu, karena waktu kita terbatas. Saya kembalikan ke Bu Nur Israyani. Terima kasih Bapak Satria Bayu. Jadi benar banget ya teman-teman yang disampaikan oleh Pak Satria Bayu. Jadi poinnya itu kalian nggak prepare untuk presentasi ini. Jadi untuk next ke depannya ketika ada presentasi seperti ini kalian harus lebih prepare terkait dengan presentasinya, bukan cuma sekedar laporannya, tapi untuk teknik presentasinya juga itu sangat penting, itu sangat mempengaruhi teman-teman. Ketika ada sidang TA pun seperti itu teknik menyajikan presentasi itu merupakan penilaian dari tugas akhir, ada bagian penilaian di tugas akhir tersebut. Jadi ini pelajaran untuk kedepannya buat kalian semua biar lebih prepare terkait dengan penyajian presentasi. Nah, untuk selanjutnya terkait dengan laporan PBL-nya ataupun progres PBL-nya secara teknisnya dan lain-lain nanti bisa di record ini akan dikirimkan ke Pak Paroki sebagai klien. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih atas kesempatannya. Dan nanti dilanjutkan oleh kelompok 10 ya teman-teman. Jadi tolong saran saya tolong perhatikan progres PBL-nya minimal ini kan ATS. Jadi nantinya ini harus minimal 50% teman-teman. Kalian jangan sampai keteteran di waktu karena kadang-kala yang menjadi masalahnya itu di waktunya sampai nanti di akhirnya itu nggak selesai karena itu masalah manajemen waktu. Jadi tolong perhatikan masalah manajemen waktunya untuk progres PBL-nya tersebut. Kalau dari saya mungkin itu aja. Selanjutnya saya persilahkan kepada kelompok